Так, извиняюсь, конечно, на прошлой трансляции мне пришлось удалить по причине того, что я заметил там кое-что, что не должно там быть. Очень важные данные, которые я бы не хотел, чтобы попали в чужие руки. Я их случайно запалил. Сейчас я кое-что проверю. Так, надо написать. Так, это мы сделали. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. Так, секунду. Настроить горячую клавишу. Делаем вот так вот. Греть. Не понял. Не понял. I have to go. I'll find a way to get them back. Так, не понял. А теперь. Ось так. А так работает, да? Почему Кенши не работает тогда? Ладно, похер. Вручную. Сделать бы второй экран, конечно, но и не такой, это чтобы у меня был второй экран. Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible. Is that so? Huh? Is someone? Pack everything up. Блять. Whoever's outside is eavesdropping. Someone, please help!
you okay? What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Oh my! What's wrong, little one? There's no... Being able to read human expressions is... Wait! Wait! It's no use, we have to catch up to him! Да ёбаный в рот, почему они, сука, все такие умные, нахуй? He's already out of sight! How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office! Ну, честно, тут показывал небольшой пролог на реальную жизнь, о том, то, что да-да-да, та-та-та, та-та-та, вот это вот так. И так далее. Оба интереса. В смысле, здесь вход в кабинет герцога? Он странно выглядит. Ну, то есть в реальной жизни не думают, что люди тупые. Они могут казаться умными, просто настолько вам доверяют, что будут казаться тупыми. Не, подожди. Come out and face me, Настолько, что Risley! это, блять. Короче, видимо, он настолько доверяет, что... Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. Stop joking around! Так вот. Where did you take my siblings? Если ты смог обмануть человека, значит, он тебе доверял. I have also heard that you're... Maybe she'll appear behind... Is he trying to trick me into turning my head? No. He's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our... As for Fremine, no. You probably didn't even interfere with Child's escape. You There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands. One correction. Lynette is in my hands right now. He's not. Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so... Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown... Wait. You can't... You locked him outside. I closed the fortress's gate to the out... Fremine's a star diver, so he should... No. We're still here, so we definitely try to find a way to come back. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cart. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face... So, you've been keeping tabs on us. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your... You want to see Father? But why should... Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of... I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are... Why did you think Father sent us to handle the Fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harp. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all... Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on... You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she... Mr. Linney, you have one last chance to invite your father... Linny! Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have... Mr. Fremine left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me.
No matter how you look at it, the responsibility for this falls on I shouldn't ask for... 6, Wait, 2. Time's up. Risley! Negotiations have broken down. Yeah, listen to the Traveler. You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own... Then how about this? Those who are capable deserve respect. I'll ask you 3 questions. Answer all. Question 1. Regarding the hidden rules of the productions... I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Seems like she can perceive the... I've been told that the infirmary is always... We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. The research note said that the Melusine race perceives the world... According to Collins, the Pancration tournament only... Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just... The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Fonta's internal reports suggest that... Fonta's internal reports... We often see Miss Sijuin The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that, the Melusine... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes... Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial The Fonta promoter has been... The research note said that the Melusine race... So that's what's going on. The hidden rule of the production zone. People are not... At first we thought this strange meat must have something to do with the people who... She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has... Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern, Sijuin has only the best intentions with her. Unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and the recipients of her lovingly prepared... Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even get... Alright, now for my... There are also some hidden rules in the Pancration ring, including the one that you're not allowed... I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before... Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile,
The Duke, according to Collins, the Pancration tournament only took. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize. According to Collins, the Fonta promoter has. According to Collins, the Pancration tournament. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. According to Collins, the We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the Fonta promoter has been struck. According to Collins, the Pancration Fonta's internal report. Paimon gets this rule too now. So that hidden rule of the Pancration ring is about how, people get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with them. But really, it's just a bottle of the latest yet a blood-red drink. It's no wonder even Fonta's own staff were questioned. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale. They came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their... The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their... And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same map... I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought is, you'll pay for... Ah! Lenny, are you alright? Oh, close one. There was nothing, Your Grace. Sijuin, though this gun may look like a toy, it's actually fully functional. Lean. Not at all. I am merely a resident of the fortress, and that when Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of... But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? But I really am just doing what Monsieur Nervulette told me to do. Everything I did, I've done to... His Grace knows it too, right? My dear Sijuin, whatever shall I do with you? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be... What are you talking about? Take me if you want. How touching. Can you just... Don't be like that. All right, everyone, calm down. I'll go get a cup of tea. Miss Sijuin, I leave Miss... You... I believe I hear foot... Some space, please. Ah, Miss Clarande. Freminet... What's going on? What is Clarande doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off. What happened to Freminet? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... A flushed face, an accelerated pulse. He must have... Please, make some space. I'll talk to Clarande while you get Freminet to where he needs to be. Everything else can wait. How is he? The
These symptoms are probably of course, sorry. Why would he ingest a large... Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Where is... Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct. What's that look on your face? Почему такой скучный how's the сюжет, situation? The water сука? has changed. I was only out there a short... Where was he when you... The abandoned zone. Closer than I thought. Locking the door was Может, necessary. у него did уже try to- наконец It will какое-то probably веселье, Uh, блять. Want some tea? No. Fine. I'd... Я же Might думаю, as well. тоже наконец начнется какой-то пиздец. Lenny, Да, are я you знаю то, что я okay? забыл сделать вот так вот, ну да похуй. Не обращать внимания на мой гибрид. My hands and feet... I'm back, everyone. Там не было ничего интересного. Lenny! Huh. Fremine? He'll be fine. But for now... Понятно, что Средиземное море. Так где он плавал-то, блять? По-моему, нет рядом Проздунов. Это около часовой башни он есть. His breathing's beginning to... Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. On it. Ну, то, что ты Traveler, вот you перевернут, seem pretty скорее worried всего, about теория не him. подтвердится. А вот The Duke and ложное Clarette небо are gone. подтвердилось. Я не знаю, почему все probably went to думают, get что some Тайва tea. перевернутая. The Duke will Наверное, explain из-за the truth бездны. just a bit. Miss Clarette will need a break, since she Ну, only блин, just... серьезно, какой перевернутый... Какая, блядь, перевернутая планета? Как ты нахуй придумал вообще? Что не условия, кстати. Чё стёрка вообще? Хуя у него кабинет. Фельдфебель герцог. Не, подожди. Конечно, подходит, но... Это человек лучше подходит. Ну, как человек. Робот. Или гуманоид. Не гуманоид, блять, как эта хуйня называется. Я не помню. Не понял, это куда? Феры сюда. Wheel of life. He's awake. Fremine, how do you feel? Lenny. Lynette. We're all here. The infirmary at the Fortress of Mirror. How do you feel? Trev. The sea. There's something wrong with the sea. Shh, it's okay. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular sea pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. О, тут мы будем смотреть. I'm in. Where could Master Child be? Блять. Я
А, он ледяной персонаж, на себе. Что за меч? Ну, двойной меч. Хрена, значит, за меч. Ой, блядь. По-моему, здесь был. Нет, я здесь не был. У меня была похожая локация. Либо был. This mechanism looks like И, it's been по-моему, я был в tampered with. похожей локации в этой. Could he have done it? Активировать. Блять, ну нахуя мне вот заебали такие механизмы, которые вот... А, ладно, еще логично сделано. Память. У меня всего лишь 5 их. А, и сразу исправить все. Логично, логично. Сейчас мне впадло работать. А, я понял, у меня нет моего перса. Сработать как обычно. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Да, в смысле, что-то застряло? Она понапридумывали своих хуйни. Ага. Блять. Не понял. А, понимаю. Так, мы должны были осмотреть здесь. Так, так. Допустим. А, он опускает еще вниз. Же, в каком диске это что-то застряло? Я чуть не понял. Это что-то застряло. Не понял, блин. Прикол я сейчас не понимаю. Не понимаю. Я бы сделал немножко другим методом. Ага. Спасибо. Давайте прикольно разобраться. Блять, почти. Немножко другую. Блять. Не лень думать. Я не люблю думать. Я не люблю думать. Блин. Кто это делает, кстати? Нет, ну. Все, думать не надо. Ну, значит, что там застряло, что там не застряло.
Да, было так просто. Я, как обычно, не додумался. Блять. Это возрождение полезная штука. This is where the water starts. Пропать. Вот прикол. Блин. Блин, а я не помню, как это делать. Ладно. Не помню. Вот он делать персонажа фонтейна. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. There are traces here too. I need to keep Следы, going. блять, как во время помню, могу поиск следы. Traces are gone, but I don't see where he could have gone from here. Wait, what the? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. Вообще-то, когда надо было показать до того, как его спасли, ну ладно. Стоп. Серьезно? А что это такое рядом? А, ну заблокирован второй. I can't die here. I have to push. Хуяк. Говорю, это самое было раньше показать, ну ладно. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Chad... That's right. I tried my best to Например, для swim нас или Clarence где-то brought you Тартале, back, по-моему, это не but так we уж also идет. don't Хотя know не why помню, she Тартале just из Miss Тайны. Cloran, you say? You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Cloran will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then... You should ask His Grace about that. He'll be able to explain. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with... No, please go on without... Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are... In that case, I'll leave the infirmary to you. Thank you. Quit following me. Бля, какая кабинет ярца. Почему за телепорт не сделать? Чуть не сдох. The wind rises.
I take it Mr. Fremonet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss Siegeween? I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking up. Well, want to explain? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at this. Initially, I thought their goal was just to. Lenny suggested that. Of course, it's inevitable that the. I'm also quite curious about where. So you were hoping. You make it sound like that's the Forbidden Zone is. Are the rumors true? Why would you put it like that? Oh, right. Me, of course. As a champion duelist, Miss Claran could be considered to be an independent party. I needed to find an exceptionally capable person to help me get through. And save. You can think of it like that, yes. Credit where credit. That's not something you should be asking after. Nevertheless, all I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions. You make a compelling case. Do you really want to know the answer that, Yeah, Paimon. even if the truth may not be pleasant? Follow me. Почему ты кажется, что это бред оплата? Не догадываюсь. Quit following me. There's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. Хер его знает, как он все спрятал в дверь, ну хоть бы красивый It механизм seems you've сделали. forgotten just what kind of Сначала place the Fortress of открывается Meripede секретный is. проход, потом сразу лестница. Stand on the central. Wait, is there a secret mechanism or. Whoa! So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't. What a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Generally speaking, I'm the. Am I correct to assume you're going to run on back and tell your little. Well, Well, I'd advise you wait. Прям интересно стало. Что такое вообще? So there's a switch on the side. Stand back. Вообще-то надо, чтобы открыть интерес зрителя. А может, в сюжетной части он тоже поучаствует. Ебать, нахуя тут 3 двери? They all just went up one by one. Что ж там, блядь, такое хранится? Go on, have a look. Такая огромная комната, 3 двери. Пиздец. Блять, а у меня щит есть, когда она дерется? I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, the needle has crept upwards from its original position, likely because normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? Very reasonable guesses.
I've considered both of those as well. The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the out. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make... Over the past few days, the needle has moved again. With that, and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now confidently conclude that the readings represent the concentration... The concentration of... primordials. And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial sea... Yes. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the Oh. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial sea... The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around us. If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned... But that's just too weird! Why would the Fortress of Meripede be built right above a sloop? Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. To be honest, it's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The people drove the criminals away like a wolf pack chasing away the banished. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate... Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro... And so, leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, and with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontaine. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone... To be frank, not really. Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually, let's go somewhere else. This is it. Your Grace, perfect timing. The results... Wait, Jurier, he's not alone! Huh? No need to panic, you two. What? After you warned us not to I'm skeptical as well. The results speak for themselves, don't they? These two may already know more than... All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for now. How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin? Yeah. He's the one who blew the whole institute sky high. Everyone knew he was a bit crooked in the head, but you're not local, so I guess it's possible for you not to have heard of him. Edwin's main areas of research were archaeum and gravimeters. As his assistant, Jurier is quite familiar with them as well. You want to What a lovely idea. I'm already a man. Gotta admit, Guys, focus! Focus!
That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's Ooh, are they together? See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a cup? Your Grace, If I dated her, I'd officially be madder than. Jeez, forget I said anything. Follow me. Whoa, there's another door that goes right up. Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. But Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. What a huge... This is also a production zone that Paimon's never seen before. How much do you know about Fontainian history? Well, then maybe you haven't heard the story of ancient Lemuria. According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. He called his nation Lemuria and used the Fortuna to incessantly search for new tribes and islands, calling on them to join his empire. There's a ship in this story. Where there's water, there'll be ships. People believe that hope... Do you believe that? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and technology at my disposal. So the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the... Were you inspired by the legendary... Maybe. Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless... Alright, that's enough talking for now. I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Seems like you're good. Нихуя себе, а может там походить? Ой. I'll leave you here for now. No worries. But don't forget, it's up to Так, you whether or not... можем же наконец какое-то веселье в сюжете. Я понимаю, тут корабль, все такое, ну, я уже хочу съебать. Блять, это даже что-нибудь протачу сюжета. Сейчас следующий сюжет будет проходить вот в этой локации. Ну, у нас тут уже нету ничего, но это все детали. Там есть еще прохожденное море. Даже реально. welcome back. Do you want a cup of tea? Я не знаю, это было на стриме или не на стриме, не помню. How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, while I was sedated, I could still barely hear 2 people talking next to me. Must have been Risley and Sijwin. Yeah, I heard 1 male voice and 1 female, so... I really can't... So, Traveler, Paimon, were you able to learn anything? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? Yeah. Nobody else is around, and Miss Sijwin is... All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It was because he dove into the sea. Whoa. That's our Lenny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely. I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably... What's more, the Fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley is... As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. You're super... Thanks so much. If Risley does have a plan, what could it be? That can't be the full extent of what he's doing. I don't have enough information. The sea will engulf everyone. Just like the prophecy said.
Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to— Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side? Which could be why he said he just Yeah, that makes sense to me. I understand your concerns as well. The two of you have already aided us far too much. If you ever need anything, though you may not— You have my— Thank you for protecting Why are you being so formal all of a sudden? Given your strength. Aww, this... Paimon's hungry. Oh, Alright, then we'll catch... Quit following me. Squall and Fury. It's time for dinner. Welfare meals now being served. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijwin? And I'm... Huh. You're right. She's actually... What would you like to eat? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Me too. Don't forget... No problem. Just... So delicious. Знаете, такая калина. Is this how it feels to be freeload? Feeling full yet? How's the food? Delicious. I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the expression. Sijwin? A bit of both, I suppose. I'm a melazine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. You're really good at taking care of people. Really? Oh, and what did you mean back... Oh, that. Thankfully, although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approach. Oh, and I was keeping... You were all super good... Oh, I really wish Miss... Get a good night's rest, you two. You both... Телепорт, блять. There is no escape. So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed.
I'm super sleepy. Are you sleepy too? Точно было. Что такое? Ольга Овчинникова. Я зашел, не знаю зачем, просто так, просто, а может быть не просто, хотя я точно не знаю. Пиздец, блядь, определись уже нахуй. Определись со своим жизненной позицией, пожалуйста, или ты уже определился. Так. Ладно. Ольга Овчинникова. Я говорю, что это парень, который... Я не хочу конфликт создавать, правда. В смысле конфликт. Не понял, ты будешь на моем стриме конфликтовать? Блять. Если она реально об этом понятнее, тогда будет почти последний. Да блять. Так. Не, в смысле, Тиман говорит, начал вроде Лего. Нет, я не говорил матов. Я, конечно, матерюсь, но обычно зрители я никогда не матерюсь. Так, секунду. На зрителя я не матерюсь, я матерюсь только на игру. Замечу. Я матерюсь, я не спорю с этим фактом. Ну, я на тебя лично не матерился. Delicious. Так, ну вот. Что, ты уже определись со своей позиции. Это. Ты зашел или не зашел? Давай конкретно говори. На стрим ты зашел? Или все же не зашел? Оба. Что-то интересное началось. Походу прорвало трубы. У меня был один такой раз лучше с кипятком. Ну ладно, смотри. Я только за то, что смотрел. Блядь, там походу реально... Блядь, тут трубы прорвало. Ну все, походу жителям фонтейна будет вот так вот, их вот так вот, хоба, прорыв, их нету, они превратятся в водичку. Когда все могут? Что вы делаете? No time to explain, mate. Goodbye. Hey, what's wrong with these people? They won't even talk to us.
Ну, если хочешь, сиди. Не, я не против. Если тебе интересен мой стрим, то пожалуйста. Если ты будешь со мной общаться, то я буду только рад. Hey, shut up! Okay, whatever. The point is, you should come with us. Yeah, he said to get as far away as possible, up. Oh no, it can't be that thing. Почему? Я не должен тебе разрешать. Если бы я тебе запрещал, я просто не разрешил бы в чат писать. Whoa, wait, what? What? Hey! We have to go find the Duke. You two just go and get out. Go Так, on нам нужно without найти us. Греция. Hey, hey! Грецкие орехи. Нам надо найти грецкие орехи. Срочно. Внимание, если это сообщение именно эвакуируйте. Выйдите, скорее всего, потеряю. Эвакуируйте с крепостями. Если на верхний этаж, выходите наружу. Походу, все же прорвало трубы. Я понимаю, что первозданная вода это не тикток, но в принципе можно приравнять. Трубы все же прорвало. Причем конкретно. Так. Оба. Ну, в принципе, да. Я надеюсь, герцог не превратился в воду. Хотя, если он игровой персонаж, вряд ли он превратился в воду. Оба. Как я и говорил. Ох. Там кто-то все же прорывается. Это, походу, вообще не вода. Походу, Тарталия не понравилось в воде сидеть. Бумс. А почему она фиолетовая? Ты понимаешь, что теперь разданная вода на все? Беги, беги, ты умрешь. Тебе эту воду трогать нельзя. Офигеть, а почему она такая... Что ли... Жидкая? Нет, подожди, не жидкая, вязкая. Музыкальное сопровождение прикольное. Я говорю, беги, она тебя сотрет, в воду превратит. Меня-то она не тронет, а вот вас... Беги. 2, 1. Где на музыка? А, молодец. Да, почему ты извиняешься за это? Я не против, чтобы ты писал библиотекст. Главное, чтобы он был длинный. Почему тебе кажется, что сейчас будет вот так вот прорыв? Так, ответ скажет защитить вот тут прорвется. Как же вы? Мне нравится эта музыка. Последняя линия обороны. Ну вот честно, я бы оставил не тех, кто из фонтейна. А, ну вот, насчет этого, что твоя сестра хоть поженится на косплее одного из Гиншина. У меня больше вопрос, сколько ей лет? Ну, в принципе, я думаю, к 18 годам, ну ладно. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, примерно когда-нибудь она точно образумится и не захочет жениться на косплеере из Геншина, она захочет не жениться на человеке, у которого есть деньги, работа, и кто-то будет ее содержать. Ну, или она сама независимая женщина, которая может содержать мужчину, главное, чтобы он был красивым. Ну, я понимаю то, что твоя сестра, и сестру всегда хочется оскорблять, но... Потому что она тебя заебала. Но... Traveler, Farina Ну will да, soon be meeting with the я maid there. разрешаю. You must protect Farina, and Mick will do. You have Например, my я очень sincere... признателен. О, а тут будет прорыв какой-то? Не, у меня вопрос, а почему первозданная вода такая? А, тебе 15, а подожди, тебе 11. Какая у тебя плохая сестра. Ну что? Ну ладно, я ничего не могу сказать, у меня нет ни брата, ни сестры, поэтому да.
Поэтому ничего тебе сказать не смогу. There are a ton of Fatui and Фатуи и люди из Palinga Дворца people over моря. Ну, there. походу, там это Are you two разговорчики. the traveler in Paimon? Though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation. Ну, у меня брата и сестры нет, поэтому не могу ничего сказать насчет этого. Вот так. Так отпизди ответ в ответ, не знаю. Oh, so you two are the honored guests, Miss Farina. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as Флорина, this? как обычно. I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the А, мы knave, с ней же еще не one of встречались. the 11 Мы с Fatui ней просто увидели harbingers. сцену. Да, мы с ней встречались уже. Значит, она есть как глава дома очага, отец линии. И остальных, похоже, с ней будет не просто склонить. Приветствую. I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. Знаешь что, если он дальше это начинает ныть, то ты ее пизди дальше, пизди дальше. Ну, а ты нажаловался раньше, чем она. Не знаю. То есть ты ее побила и пошла жаловаться. То что она тебя била. Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply adores. There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have... Traveler, what do you think of this cake? Апельсиня все дурь. Ну, если хочешь, можешь. Ну, тут только от твоего желания зависит того, как ты хочешь сделать, чтобы тебе было комфортнее жить. Но у меня брата и сестры не было, поэтому не могу тебе ничего ответить на этот счет. То есть я вообще ничем помочь не смогу. That's good to hear. So what child said I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. Since we're talking about him, I feel like I should add something. Oh, so you're also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Ну, так тем более right. пизди ее. I Надо almost просто forgot. пиздить Child was ее. subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Against ordinary people, my colleague В would чем never be проблема? on the back Двоюродная, так foot. отпизди ее. But alas, he just never imagined he'd run into such a person. Плохой то, что он старше тебя. Иди в I качалку must накачайся. express my admiration for Monsieur Nuvillette. Coming from you, that... But Либо научись I каким-то thought you would be искусственному happier to боксу, hear the news. подобному. Ну, это прям, если она тебя Of course, but выбешивает, it's still ну, a bit капец of a как. shame. You... Oh, and just... Because... And where did he go? Well, Блин, я что-то это... The fortress of засмотрелся, Meripede lies deep beneath the начал waves. просто скипать. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently... all letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Смысл жизни в том, чтобы жить. Все.
on. Больше никакого The смысла water нет. in the teacup is shaking. А что для каждого человека жить, это жить. То есть у кого-то общение, у кого-то друзья, у кого-то игры, у кого-то что-то подобное. У кого-то чай. Как у моего друга. У него просто смысл жизни это чай. Чай. То есть его жизнь это чай. И так далее. Блять, тут чашка чая. Ну. Это гениально просто. Вот у меня единственное просто подстраивается под мой разговор. I suppose this is also a sign of things to come, Miss I don't quite understand what you're... Have we entered into the next stage of the prophecy? My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? Quite sure. Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. Ну почему не определилась? Ты определишься, когда будешь жить. Если ты живешь, у тебя начинается 12 лет, 13 лет, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и так далее, короче. Друзьями, Dash, Roblox. Ну, тоже нормальные игры, я считаю. Geometry Dash повышает качество реакции. Roblox, Roblox это разнообразная игра с разнообразными режимами, которым могут подойти любой вкус. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. Интересно, там зарисовать прорыв. Могли бы уже нарисовать здесь прорыв какой-нибудь. Ну смотри, ну, то, что ты играешь в Roblox Geometry Dash, это ничего плохого нет, я считаю. Ну, я тоже когда-то в свои года играл в разные игры. Нет, у меня стримы не только по ночам, но они вообще могут быть в разное время, максимально в разное. В зависимости от моего настроения. Я, например, могу поставить настроение так... Извините, секунду. Сейчас формулирую текст. Например, у меня может быть настроение утром, у меня может настроение быть в обед, у меня может настроение быть вечером. Например, у меня есть настроение вечером, но у меня учеба. Мне вот надо что-то по учебе сделать, все, стрима не будет. Например, у меня есть настроение в обед, но у меня отвлекут, все, стрима не будет. Вот так. То есть у меня вот в ближайшие, например, 15 дней так и было. То у меня учеба, то обед. Ну, скорее всего, сейчас будут они почаще, может. Завтра 100% будет стрим вечером. И послезавтра, скорее всего, будет стрим. Но, не знаю, днем или вечером. Скорее всего, вечером. Вот не знаю точно. Ну, а стримы могут доходить до ночи по выходным чаще всего. Хотя они и в обычные дни могут ходить до 3 часов ночи, до 4, но обычно я так не делаю. Я все же люблю поспать больше, чем не спать. Let me guess, we're safe for now. Indeed, but only for now. Нет, вечер это около 8 часов. Я бы так сказал. 8 часов по московскому. Себе точнее. I win this bet. Very well. It was indeed. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated. Shouldn't you have gotten used Кстати, to завтра, скорее всего, confidential будет missions не by now? Genshin, а That's just how the Майнкрафт. courts operate. Или КС. Но, скорее всего, все же Майнкрафт будет. So what gift must the loser give?
tea. Так, что дарит победителю проигравший? Чай? У него в кабинете полно чая. Перейдем в закона. Ты хочешь пошутить над моими словами про сознание? Да, могу стримить, но очень редко, и то чаще всего модовый. И классический майн мне не так интересен, там довольно мало контента, я бы сказал. Ну, я майн стримлю, но не так часто. Если оно у меня есть, ну и то не оригинальное, а пиратские. Я много разных игр стримлю. Little Company, Content Warning, Stalkercraft. Блять, ладно. Stalkercraft, там что-то еще есть. Геншин. Так, в принципе, мы играем в Геншин. КС, фазмофобия, вот эта игра про уборку. Донстаров нет, Донстаров я не играю, просто для друзей, пусть можно закинуть сюда. Ну, я тебя буду ждать, Что это еще? Ну, в эту игру я сейчас редко играю, у меня времени нету. Да и она не такая интересная, в принципе, просто в одиночку поиграть я стримить не буду, скорее всего, никогда. Что-то еще есть. Ну, Roblox тоже есть, Slime Rancher. Ну, есть еще куча игр в библиотеке, но... Вот так. Их надо... скачивать. Да, если что, у меня есть и пиратский контент-варнинг для друзей, которые бомжи, и обычный контент-варнинг, который не для бомжей. Я его покупал, чтобы играть с друзьями другими, ой, блядь, другими друзьями. Стой секунду. Ну, у меня онлайн... Он как бы и не взлетал на стриме. Ну, мне кажется, там был стрим по Геншину, по-моему, там максимум 12 зрителей было. У меня были еще очень древние стримы, но они сейчас удалены. То есть их не существует там нынешний момент. Ну, просто я считаю, то, что качество тех стримов было довольно мелким. Так, ну что тут еще Beholder могу стримить, там что-то еще есть. А у меня больше ничего нету. Да, у меня... Я на остальные игры я бомж. Максим, если меня задонатит, чтобы купить игру. Так, ладно, продолжим сюжетку. Уже началось какой-то интерес к сюжету, они просто бегай туда, бегай сюда, принеси вот это, отдай вот это и так далее. I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like... That was obviously a joke. Anyway, you've still got some... No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais. Thank you. I hope everything went smoothly. Так, блин, я не могу удобно присесть, потому что я не могу только одной мышкой играть, к сожалению. I must say, we've spent long enough playing house. Все, что у меня есть на компьютере, все, что у меня нету на компьютере, все, что меня попросят постримить, я могу стримить все, даже то, что у меня нету, потому что я живу в стране, в которой, может, так сказать, условно разрешено пиратство. Да, могу стримить. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say, that's what I originally thought. But what are you trying... At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. You know the prophecy by heart, and also, yet,
Here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. The prophecies hanging above our Ну, а в necks смысле, like она a обычный guillotine. человек. Ладно, Every точно, она faction is об этом не looking for a знает. way Хотя to он either тоже avert не the даже знал. disaster or Ну, save к their сожалению, own. простой сюжет Even the себе. Ну, orphans как of the сказать, House она of the простой Heart have человек. devoted Относительно everything to простой saving человек. their Так, homeland. подожди. Настроим та-та-та-та-та. Ну, блять, а что можно сделать гидроархон с пророчеством? Ну, то не факт, что он исполнится, это пророчество ваше. Блин, хочу себе такую же чашку. Такой же чай, который тут светится. But you're Ну, wrong. реально I большая am чашка not для alone чая. in my doubts, you know. Зачем им столько Children of чая? Fontaine may be harboring the exact same Мне thoughts даже... Подожди. right now. У меня чашка тоже не такая большая. Это у нас на 400 миллилитров. Подождите, насколько? Хрен его знает. А вот это насколько? Ну, допустим, рука, ну, примерно как моя, наверное. Ой. Так, я не хотел задать этот вопрос, но... Я уже не школьник, я студент на втором курсе. Я уже закончил такое ужасное место, как школа. How are you going to save them? Save us? How are the people you've... Ну да, довольно большая чашка. And I've been working Я не знаю, on them зачем for такие all чашки в this Геншине. time. Ну, Even if you look down upon Fontaine will. Then I ну, ask you, зачем Miss это нужно? Farina. Ну ладно, тут, наверное, не хотя, может, и с полголовы. Не, одну треть. Где-то да. Ну, давай в миллилитрах попробуем примерно посчитать. Допустим, вот этот чайник. Чайник тут тоже огромный. Хорошо, вот это ваза. Ладно, давайте вот эта подушка. Ладно, нет, давайте средний размер ноги. Ладно, героиня 170 сантиметров. Ну, да, мне нравится. Учиться относительно несложно, мне кажется. Да, есть небольшие задатки, там, курсовая, например. Но так не очень сложно. То есть, ну, там еще экзамен. Ну, экзамены это не прям что сложно. То есть, ты начинаешь за одну ночь до экзамена такой, заучить это все. Так, я ничего не понял, но на экзамен надо идти. Расскажешь преподу какую-то фигню, он тебе ставит зачет, либо там... Ну, хотя зачет обычно просто выставляет и все. А вот на тот же экзамен на оценку... Ну, то есть экзамен и зачет, экзамен и зачет. То есть экзамен с оценкой и зачет без оценки. Экзамен просто вот, ну, за день заучиваешь что-то, что запомнишь, что запомнишь. Ну, это как для меня. То есть я целый семестр так немножко подучиваю информацию, подучиваю. Последний день перед экзаменом я такой все повторяю. То, что я помню, то расскажу. То, что не помню, ну, пока не расскажу. И четверки мне хватает. Четверки хватает. Конечно, хотелось бы там девятки, десятки, ну, это уже не про меня. Я не настолько умный человек. My machinations are just like the prophecy itself. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential? Such... An emergency response. Oh, that look in your eyes. The emergency response plan is also strictly confidential. Ну, молодец, то, что отличится. Хорошо учиться, это хорошо. И не надо прям стараться хорошо учиться. Только если ты не хочешь это себе золотую медаль. То есть только ради золотой медали можно хорошо учиться.
И как, хорошо плавается или все же хреново плаваешь? Then Или allow ты me to просто jog ходишь в your бассейн, memory. чтобы это Miss осанку Farina, корректировать? What is the purpose of your oratrice mécanique d'analyse cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? Да, чтобы осанку корректировать? The oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone Нормально, is это not хорошо. you, Miss Плавать уметь, это Farina. хорошо. Ну, на какие ты оценки обычно учишься в школе? I Ты же и в first caught каком-то wind of классе? this when Linny tried to investigate the oratrice, but even Ну, я не if помню, that had 11 лет nothing это to do какой with класс? you, Хрен его знает. then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Neuvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina, I suppose you must have ordered him away to take care of... Yeah. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem Пятый quite класс. insecure without the Udex А by ты your живешь в side. России или Беларуси? Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so А ты в Беларуси или России живешь? Traveler, I heard that you were recently commissioned. You too, Paimon. Thank you. Paimon will take you up on that offer. Или вообще в какой-то другой стране, кроме Беларуси и России? Ну, бы смогла не говорить так, Россия, то есть у вас пятибалльная система. Ну, на какие оценки? Четверки, пятерка или тройки? Ну, хотя ты отличница, наверное, четверки, пятерки. Так и не говори, я тебя не прошу город, я тебя просто спрашиваю страну. Я удалю на всякий случай этот коммент. А я тебя не прошу город. А, ой. Я обращаю внимание, я просто, как обычно, лох в том, то, что говорю. Как обычно, я не читаю первое сообщение, где определяется пол. Извиняюсь. А, понятно. Так. Не обращайте внимания, почему-то Cheat Engine. Это я для одной игры под названием Lockdown Protocol пытался выдать оружие кое-какое, которого просто так в игре не выдать. Еще чтобы повеселиться с друзьями. Блять, ну как я обычно, сука. Ладно, тут никакой важной информации. Надо выключить телеграмм вообще к хуям. Ну ладно, там, в принципе, никакой важной информации не спалил. Продолжим. If it's on my tea Может быть, table, невкусно, it must be of the highest quality. такое обычное. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. Эх, Фурина,
смысле не светятся волосы? Так и должно быть, ладно? You're Так и welcome. должно быть. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table. And I was merely catering to... it is Короче, getting понял, late. Фурина Why сладкоежка. don't we call it a... Very well. We'll end it here. Мне нравится Фурина как персонаж. Довольно интересная Mind личность. seeing me off, traveler? Арлекина, ну, Арлекина тоже довольно интересная личность. Фурина просто тут скрывает свою сущность. Надо взять на награду, пока 6 утра не наступило. Блин, меня опять заставляет телепортироваться. Так у нас есть какие-то изменения на карте? В смысле? Да вы издеваетесь, вы заставляете... Подожди. Всегда была эта комната? Тут всегда... Подожди. Ладно, я последний раз бывал в этом здании годик назад, поэтому, в принципе, мог забыть. Тест за слугой к выходу. Зачем? Вот тебе написано. Ой, это что у меня написан плохой микрофон, это я просто не изменял описание. Просто раньше у меня был плохой микрофон. Вот я относительно месяцок назад, 2 месяца назад, купил нормальный микрофон. И да. Секунду, сейчас я изменю описание. Так, где тут меняется? Вот это мы вырезаем. Так. Да, не такой уж и дорогой микрофон. Всего лишь 9000 рублей России, если на ваше переводить. Не, подожди, даже не 9, 10, наверное. Да, 10. Я не помню точно цену. Сейчас я тебе точно даже скажу. Я закрою экран, да. Хотя, может, его дешевле покупал. Я не помню, сколько я его купил. Фига себе, Валберес теперь стал розовым, а не фиолетовым. Верните мне мой фиолетовый цвет. Так. Так, я его покупал за... нет, я его даже дешевле покупал. Хотя 6000 России, вот столько я его покупал. Хотя, может, тут просто измененная цена уже. Не, если честно, это даже небольшие деньги. То есть... Хотя... Нет, за какую-либо вещь такую хорошую, это все же небольшие деньги. Он относительно недорогой и... качественно, я бы так сказал. Звук относительно хороший. То есть для стримов он, в принципе, пойдет. Единственная проблема в том, что я покупал, по-моему, динамический микрофон, а пришел мне конденсаторно-динамический. Вот что меня напрягло. Вот это вот очень печальная история. Так. Все. Должны были появиться изменения на канале. Все. Изменил. Не, ну то есть в каком-то возрасте, то есть я бы так сказал, в 11 лет мне тоже казалось то, что, ну, 200 рублей это прям ебать какие большие деньги. А потом ты понимаешь, ну, этого даже не хватит на полную коммуналку. Или там оплатить квартиру.
Я не знаю, вот честно, насчет нее, я не знаю, она жива, не жива. Она просто сбежала. Ну, скорее всего... А, не, подожди. По-моему, вот она живая. Да, по-моему, она жива. По-моему, я даже знаю, куда она сбежала. Мы спрашивали у людей это. То есть, она поселилась там, и я думал, ну и зачем нам ее забирать? В принципе, она должна быть живой. Но она уже не у меня, как минимум. То есть, она не у меня. У меня потом появилась другая кошка. Ее пришлось отдать кое-каким людям, так как это... Я уехал из дома, а дома... Мать тоже моя уехала из дома. И никого не было дома, некому было за нее смотреть. И ее тоже пришлось отдать. А вот на видео кошка, ну... Она, да. Она должна быть живая. А вот собака, к сожалению, уже пару месяцев... Подожди. Пару месяцев... Ну, как сказать, пару месяцев. Около года назад умерла. К сожалению. Ну, она прожила достаточно большую жизнь, около 17 лет. Для нее, для собак это, в принципе, хороший срок. Ну, как сказать, она умерла, конечно, не совсем своей смертью, мы ее усыпили, но усыпили по причине того, что ей было уже очень плохо. Вот она рыгала, у ней были судороги и так далее. Ну, к сожалению, не умерла. I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father. Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply Первую about my пару месяцев children. грустно, но... Я понимаю, что каждый умрет, каждый через это пройдет. Если, ну... Смерть это не что-то такое должно быть грустное, по моему мнению. Ну, она прожила довольно долгую жизнь для собаки. Да, мне печально то, что она умерла, но я не жалею о том, что она умерла. То есть, прям такой капец какой печали у меня нет. Чтоб, да. Если я не помню, значит она жива в моей душе. То есть, ну и все. Другого мне не надо. Я ее помню с детства, с самого детства, потому что мне ее подарили прямо на мое рождение, можно так сказать. Там через пару дней после моего рождения она появилась у нас дома. Он жила со мной вот до 17 лет, там все. Не даже, ну как сказать, она не дожила до моих 17 лет, но почти дожила. В принципе, я считаю то, что ей 17 лет было. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Lynnie, Lynette, and Fremine are still there. Ну, как сказать, я бы сказал то, что Геншин это в своей роде новелла... Не, ладно, это манга. Хотя, если говорить то, что это китайский, маньхуа. Это маньхуа, которую мы просто смотрим. Потому что, ну, тут нету прям таких анимаций. То есть, тут есть, конечно, моменты с анимациями, ну да. Но в основном, я бы сказал, то, что это маньхуа довольно длинная. Потому что у меня примерно... Сейчас. Дискорд мне нужен. Секунду, я сделал вот так. Потому что я потратил довольно много времени на это. То есть... Я потратил много времени на это. Здесь. Ой.
Так, дальше не смотрим. Ну, я думаю, твой кот не скоро умрет. Максимально не скоро. Да всякое может быть там, например. Какая болезнь может его забрать. Всякое бывает. Ну, я думаю, он проживет долго. Это обычно живут, ну, около 12 лет, 13, 14, 15. Это, конечно, в зависимости от породы, но... Ну, хотя они могут жить и до 20 лет. Если их хорошо кормить, то и может до 25 прожить. Потому что кормление — это основа всей жизни. То есть, как ты ешь, так и ты проживешь. Ешь хуёво — сдохнешь рано. Ешь хорошо — сдохнешь относительно не скоро. Если ешь слишком много, умрешь очень быстро. Главное не переедать, но и не доедать тоже нельзя. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and... Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparation? No need. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. Oh, come over here, you little... You dare to run from me? Stop right this instant! Вот сердечки кидает. Ты смеешь убегать? Стой. My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the вообще не moment похож it ни is на одного attached to the пятидесятника hook, из статуи. the bait is А, или meant подожди. to be Это слуга? sacrificed. Нет, не похоже. Или это слуга? Да не похоже. It's just as I guessed in the second before I struck. In fact, this Archon doesn't... Who are you? The fear in her pupils is genuine. So perhaps she's not bait after all. Бенгал? Чуть за породу. Секунду. А, тигры. А бенгальская кошка. Ну, довольно красивая кошка. Не знаю, сколько они живут. Тут написано то, что они живут 12-14 лет. Хотя, если хорошо кормить, то и до 17, 18, 19 лет проживут. Ну, короче, еще долго будут жить, если их хорошо кормить. Кормление — основа жизни. Все, что надо знать. Говорю, как студент-ветеринар. I left the scene with ease. Кормление — Nobody это came основа looking for всего. me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Fossil. Not long after, my informants confirmed Потому что what I большая had часть guessed. проблем со здоровьем After происходит как returning раз to her quarters, из-за Farina проблем quietly с cried alone. кормом. She was so scared that she could not sleep that night, nor could she Например, even там bring недостаток herself to eat витаминов, dark все cake. такое. Конечно, существует такая болезнь, как рак еще. Ой. Но рак не так часто возникает. То есть, например, за те же 17 лет, ну, не факт, что он даже возникнет. Он, конечно, может. Любого человека и животного он может возникнуть. Но обычно у животных он проявляется не в скором времени. Прям. There's no doubt То есть that there's something у wrong человека with он her. проявляется в скором, I began to entertain быстром the темпе, possibility так у that нас, she is во-первых, not the true мало Hydro Archon.
специального вещества, которое, можно так сказать, душит is actually the genuine article. шанс появления рака. Например, у тех же китов его побольше будет. Я не помню, как он называется. Это, по-моему, белок какой-то, либо ген. Вот не помню. I have to find the notes. Yes, Father. My dear children. News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. On top of that, Probably the handiwork of... I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than Вроде most 4 would зрителя, а imagine. только один We пишет now в have чат. an excuse to Если exert что, diplomatic pressure on the один Fontaine зритель это я, authorities. поэтому считаю, кроме тебя еще 2 зрителя. Вот почему они не пишут в чат, я не знаю. Написали бы Set up что-нибудь. a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Udex Neuvillette. Не, рак это не смертный приговор. Да, для животных может и смертный, а для людей нет. Это в зависимости какой рак. То есть есть злокачественные опухоли, есть доброкачественные опухоли. Есть другие виды рака. Например, рак кожи, короче, это да, это смертный приговор, считай. Если ты, конечно, не обнаружишь его на первых стадиях, то ты умер, считай. А вот рак чего там есть? Но я не разбираюсь, у меня не было еще предметов, по которым поизучали вот все эти болезни. Я только на 2-м курсе, к сожалению. Поэтому не могу прям много рассказать чего-то. Я не так еще образовательно развит, чтобы такое рассказать. Эрудирован. Oh, and I Ну, have рак an это не прям additional смертный mission приговор. for you three. То есть единственная проблема рака у животных чаще всего это нету денег, либо он обнаружен на поздней стадии. Все. Yes, Либо его не могут вылечить, потому что не хватает денег, либо его обнаружили на поздней стадии, и все, его также нельзя вылечить. Tartaglia's В основном disappearance чаще was всего the это две initiative проблемы. belongs to... Но у животных рак не должен часто возникать, например, как у людей, потому что животные живут чаще всего меньше, чем люди. Какие-то исключения, но и у китов рак это настолько редкая вещь, что почти что невозможно. Но шанс всего есть. It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, I've now had 2 chances to enjoy tea with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Udex Neuvillette, I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years Ну, короче, я думаю, то, что твой кот не скоро помрет. Максимум через там лет 20. Но не скоро. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete... Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the Вообще-то мы должно situation will быть не слово continue to максимум, а evolve. минимум. And as your Ну name is ладно. often У connected меня, with как обычно, noble все встречи deeds, I'm идет через sure we will одно work место. together someday. Г. Что Г? В смысле не в 3? He certainly returned quickly. You must want to catch up with each other, so I'll leave you to him. Neuvillette, is it... For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. Thank you for protecting Farina. To put it simply,
I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying. Permission granted. Whoa. It can't be that you're the real You can't tell us? Then... If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. Мне кажется, что-то пошло не так все же. I believe so. The fortress has a long and complex history, and now another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is... Секунду до, как Марин я сказал своей печали. Вот и дракон, который, когда плачет, начинает еще. You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? Да, и есть небольшая проебочка, то что я бывает забываю убирать, так сказать, слайд-шоу, которым я закрываю важную информацию, которую могу случайно спалить. Хотя я даже когда закрываю, обычно забываю закрыть эту информацию и палю эту информацию, тогда мне надо удалить стрим. Так, если когда-нибудь кто-нибудь зайдет на стрим и спалит эту информацию, я бы не хотел, чтобы он это знал. Please do not be. My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, You guessed correctly. Right, of course. There's still something... Please, go ahead. Well, if you are the dragon sovereign of water, and you are... Then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't you just Я, use your конечно, power все to понимаю solve the логику Пайма, crisis? но гидродракон не гидродракон, но хотя может None of быть. the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, possess. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. Да, личные данные. Хотя большую часть личных данных я не палю, но некоторую часть уже спалю. Это случайно, потому что я не ожидал то, что в некоторых переписках, которые у меня какого-то фига будут открыты, почему-то там будут эти данные. There are 7 elemental archons and... The dragon sovereign of water who lived through that Бывает era неудобно, perished когда у a меня long нет time второго ago. экрана. As their successor, Ну, у меня нет I денег know на far второй less of that part of монитор, our ancient поэтому... history. Да. Второй экран у меня появится максимум через, годика 4, там, не скоро, короче. Не просто потому, что у меня в ближайшие пару месяцев не будет денег на новый экран, потому что мне его впад завести домой просто. Я живу в общаге, а мне 400 километров, 400 километров не хочется везти домой экран дорогостоящий. А дешевый экран купить, можно. Но зачем? Given the status quo, however, I Это would мало recommend такого finding экономить. another way to deal with it. Если мне прям уже надоест. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you please go right ahead. We'll see you another time. take care. Блин, опять куда-то идти. Подожди, мы завершили 4-ю ветку квестов, что ли?
Нет, мы 4-ю главу еще не завершили. Кстати, мне тут дадут наконец последнюю память о бегущих лужах или ручьях. Там было написано ручье. О бегущем ручье. Блин, ну я опять не хочу возвращаться в эту крепость. А мне надоело. Все, мне надоела эта крепость. Берите эту крепость. Не, ну понятно, что не разбираешь, например, там в личной информации, но, например, тот же e-mail могут взломать, если ты спалишь сам e-mail. Тот же Steam могут взломать, если ты спалишь логин. Я один раз кидал кое-кому логин свой, чтобы он мне прикинул на Steam деньги. И так получается, что вот так вот. Так, ну а из популярных игр? Ну я не читаю ни одной игру детской. Каждая игра имеет на свое право на что-либо. Я не читаю какие-либо детские. То есть из-за аудитории этой игры она не может считаться детской. Я так сказал. Да, я вижу, что там несколько вопросов. Если что, между вопросами ставь запятые там. Так, вот. Ну конкретно детских игр я не вижу никаких. То есть каждая игра интересна в чем-то своем. Хотя я не спорю, что в некоторые игры я бы не играл просто из-за их простоты, то есть из-за их логики слишком детской. Хотя, ну, из моих игр, которые я знаю, я не читаю никакой детской. Хотя, может, мобильные игры. Не, мобильные игры я даже лезть не хочу. Я не помню название моих мобильных игр. Ну, конкретно из многих игр на компьютер я не читаю ни одной детской. Ну, как минимум, у меня в коллекции нету точно детских игр. Что? Короче, у меня нет такой детских игр. То есть Майнкрафт это максимально детская игра, это для истинных мужиков. Интюрн тоже нормальная игра. Что там еще есть? Слаймбрейчер, как это может называться детская игра? Это просто прекрасная игра. Где есть слаймы, где есть слаймы. Так, ну понятно, у меня больше милых игр нету. У меня там одно либо мясо, либо трупы, либо подобное. Даже Геншин я бы не назвал детской игрой просто чисто из-за лора. Хотя вот проблема Геншина в том, что, ну, Геншин сделан с ограничением на какой-то возраст. Если бы Геншин имел рейтинг 18+, либо 16+, хотя бы там какой-нибудь, тут было бы убийство, трупы, мясо, взрывы и так далее. То есть это было бы интересно. Пусть в лоре Геншина это и существует. То есть там много такого. То есть даже в заданиях это все упоминается. Но напрямую мы этого не видим. То есть напрямую мы этого не видим. То есть всей вот этой страшной вселенной Геншина. Хотя, может, если выйдет аниме, то мы там увидим некоторую часть этой жестокости. Я не знаю, оно выйдет все же, не выйдет. Вот с этим непонятно. То есть вроде его когда-то анонсировали, но так оно и не вышло. Я даже не помню, в каком году был анонс. Ну и с тем же Геншином. То есть, ну может аниме выйдет, когда выйдет полный сюжет Геншина. И считай, сюжет Геншина будет завершена. И выйдет когда-нибудь Геншин 2. Где мы в космосе будем бороздить что-то. Хотя я не думаю, что Геншин 2 выйдет. Ну, я не знаю, может и выйдет. Я не могу сейчас сказать, будет ли Геншин 2, потому что еще нынешний сюжет Геншина не закончен, и нельзя сказать этого точно. Thanks to everyone. Oh, right.
How did she react? Почему-то мне кажется, что 3 зрителя на моем стриме фантомные абсолютно. Не знаю, я не осуждаю Хентай игры, я только за их. То есть у меня есть в коллекции вот такая вот вкладка, и вот эта вот игра. Ну, то есть в этом нет ничего плохого, то есть... Да. То есть да. Но мобильные игры это чаще всего полнейшая хинея. Да, есть пару таких хороших, например, Frostborn, Last Day on Your Survival. Грим... Все, я забыл полное название. Grim Soul, по-моему. Ну, раньше это все были игры от студии Кефир, но Grim Soul потом продали. Не помню, какой студии. Так, что там? АФК Арена довольно интересная, но в то же время скучная. Пираж Арена, Турбостар. Что там еще есть, не помню, сейчас вспомню. Понятно, больше у меня игр нету. Ладно, давайте Террарию, там, например, Soul Knight, плагин Inc. Хотя плагин Inc есть и на комп, Террарию тоже, в принципе, есть и на комп. Ant Colony, Fava, Infinity. Ну и все, игры закончились. Больше я пока что интересных игр не помню. Я, конечно, в английском не силен, поэтому мог неправильно произнести. Честно, на Genshin я не знаю модов, потому что я ими никогда не пользовался. То есть меня не интересовали моды на Genshin. Если из интересных модов это снять туман. Наверное, это если это модом считается. Хотя считай, снять туман это изменить пару строчек в коде игры. Ну, можно считать это и модификацией, что там еще. Все. Дальше мы и позаймемся. Больше модов не знаю, например, я никогда не смотрел. Да, везде есть самородки. А вообще про компьютерные игры также можно сказать, но... Компьютерные игры хороши тем, что тебе надо заплатить $100 для размещения своей игры на площадке Steam того же. Хотя, я знаю, очень многих хентай игр, которые просто ни о чем, нету ни интересного сюжета, ни интересных анимаций, ничего интересного. Но покупок у них минимум на $10 000. Хотя, ну, считай, за разработку этой игры ты почти ничего не отдал. А за... И заплатил за размещение $100, по-моему. Ну и считай, у тебя примерно 20% забрали. Там, ну и $8000. Допустим, живешь ты в России, ну, за пару месяцев, ну, как там, даже месяца работы, мне кажется, нет, неделя работы, считай, у тебя $8000 из ничего. Потому что людей интересует только дрочить на... ну ладно. Ну да, считай, людей интересует только дрочить на всякую ахинею непонятную. Они на интересный сюжет, интересный лор, интересные анимации, интересный геймплей и так далее. Ну, я не против порнухи в играх, то есть пускай она будет, но реализуй игру нормально, чтобы она была интересной, чтобы тебе было в нее играть интересно. Ну хорошо, тогда буду ждать тебя завтра. Спокойной ночи и приятных снов. Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Да не, можешь не извиняться, я понял. Каждый хочет спать, каждому надо. Я не против идти спать. Спокойной ночи. Спокойных тебе сладких снов. Я, скорее всего, уже скоро тоже буду заканчивать стрим и спать, поэтому... Father is very capable and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well.
She said that you should learn how to rely on others sometimes. Я хотела бы предупредить, что сохраняешь тишину, но просто не буду делать. Ладно, я сегодня. Киря! Знаешь вселенную метро? Ну. У тебя есть люди настроение, с кем ты общаешься? Ну, сейчас уже человек пошел спать. А остальные зрители, мне кажется, фантомы от Ютуба. Остальные зрители, мне кажется, просто фантомы от Ютуба. Ну так что ты хотел? Я выключу микрофон. Ну, говори тогда. Got it. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. Против всех? I will host a tea party. Ну понял, что ты проебешь. Another implies that, well, next time, you're going to have tea and snacks with us. А, Она мясом стоит. понял. Поэтому я жду просто, пока тренируются танковые экипажи. Потом Ебать. Называется, прохожу, блядь, сюжет фонтейна, нахуй, куриный день рождения. Короче. Он так, знаешь, не противничаешь не целый. Что произошло? Она прыгнула. Кто? Сало? Да, она же нравилась. Она же недавно с морозилки, алло. А, блядь. Или ты думаешь, она прыгнула на нее Из пакета? Блядь, а то потекло. Может, ты все же оставишь, что на завтра пожарим? Это не такое. Inactivity serves no purpose whatsoever. Там нет ничего, это тумбочка шмани. Да. Кстати, Traveler, Paimon, are you still doing all right? Did I? We're fine. A few people of course. How did Nerv? Miss sure Nervulette has strong resonance with the hydro element. I ran into the bombshell bros. Well, if you're not too pressed for, just let me know if you. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial.
You guys are back? Блять, хотя бы ботов каких-нибудь включали, которые бы писали You что-то. guys didn't get... No, not at all. Ну это прикиньте, просто стесняется тебе писать мне.
And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're... We're sorry, but we just... All right. There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? I was also... Whenever he'd say... Hey, there's... These two, they sure are a lot warmer. Oh, well, if you say so. I'll be watching. Так, ладно, надо пройти 4-ю часть сюжета, но надо. Ну, комментирую, не умеет проходить там. Не понял. То пройти мы не можем. Так, я не сможем. Не верю, блядь. Jurier? Yeah, I was That's no excuse for... Jurier, Lurvine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. And you? Are you still taking the secret Yep. That is still top secret, though. It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that. I mean, the infirmary does make it easier for you to... Oh, yeah? Then why are you... You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Повторяшка пойму. Повторяшка. Take it easy. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. Что? We wanted to see how the fortress... We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. Понял. Ну и чё, запускается? If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself. He came here in a hurry. He sure sounds... Miss Clorand has left as well. Where the gifts... Neuvillette got the milkshake. Clorand received... Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some... Are these from Sigewinne too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however. For real? Then we could stay here for a really long time? You may access the cafeteria for free. Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. Совершенно точно. Третья.
Take it easy. We're back in our cell again. We're no longer prisoners, though, so it really doesn't feel the same. Sure feels that way. But the truth is, we never did anything bad to begin with, so I'm not sure why we put so much pressure on ourselves. Huh? How did you know? Hey, that's not true. It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped. There are so many bad things in the world, and we're just two people. You're counting Paimon today? Then let's ask him. The last time we should be safe now, right? All right then. Good night to you, traveler. Музыка хорошо так играла. Что ж, на этом мы завершим этот стрим. Такая елочка. Вот так вот. И все. Да ёбаный в рот. Good roll. All right. Behold! Upon again! Be gone, wretched vermin! Game's up. Time's over. Squall fury! Power flows through me! You're dead! Orders given. Orders
orders received. Now you shall perish! Wings hurt. The wind rises. Да, Add Astro. Add Astro. Thank you for
Блять. Пиздец круто. Что ж, мы там трансляцию завершим. Пока всем ночи. Спокойной ночи. Стоп.